system which is considered by many scholars as a genocide, 1937. For example, what happened in this three of them and many of these rebels, Turkey, additionally, this cultural genocide legally, so prohibition of the culture, language, education, all of them rights. Additionally, committed the physical massacres. As I said, in the case of the Dersim can be considered in many regards, according to current genocide conventions, can be and should be considered as a genocide. Just 1925, in the Sheikh Said revolt, between 40,000 and 250,000 people systematically displaced, and many of them died. According to Rafi Bedrosian, for example, the Dersim case, Turkish official records, archives, unfortunately, still scholars cannot reach these archives. It's state secret still. 13,000. According to U.S. Embassy, it's 40,000, and according to some scholars and Kurdish resources, is 80,000 people killed. And one of them in these times, Foreign Affairs and the police chief, İhsan Sabri Çağlayan, as a Turkish chef, said, according to all records, through the entrance of the caves, they poisoned them like rats. So many of them were child, elderly peoples, and injured peoples. In the caves, they poisoned them with the chemical gas, chlorocephazonin, imperit, and so on. This is received, and there is a documents in German archives that Mustafa Kemal Bey himself signed and requested this chemical gas and used against the, and according to international human rights law and current genocide convention, this is a war crimes and systematic destruction of the ethnic minorities that should be and can be considered as a genocide. What I would like to show here is how Turkey structurally structural approach based on the Turkishness and Islam. So Kurdishness and Alevis and other ethnic and religious minorities should be eliminated as a raw material of the new creation of the new nation, Turkish nationalism. So based on the Turkish structural codes, state structural codes, based on this fascistic and homogeneous and monoist structure. So structure is anti-democratic, first of all. That is why when we create a structure and relation between the democratization of the Turkey and Kurdish issues is structurally intervene in this way. Without solving and recognition of the Kurdish people identity, you cannot really democratize Turkey, because structurally based on this fascistic codes. And of course, against this, we call the silent period between 1938 and till 1970s, actually at the end of the 1960s. Only East Meeting, we called East Meeting, there is this large periods, long periods, it was silent. So they eliminate. We're talking about the mass massacres, systematic destruction of the all political, social and economical structure of the Kurdish. Thanks to PKK and Abdullah Öcalan, they create a modern movement and parties, and as an anti-colonial movement, guerrilla movement against 1978, and started to armed struggle against Turkish colonialism 1984. And of course, it was destructive process, Turkish counter
so-called counter-terrorism measures was really dirty in many regards and aimed total elimination of the Kurdish society. In this period, for example, 1984 and 1997, between these periods, around over 40,000 people died, 4 million people displaced, around 4,000 village and settlement totally or partly destroyed. We're talking about a huge destruction. We're talking about the huge demographical change. And this millions of the Kurds is right now and previously is, as well, West had to migrate the west of the Turkey, specifically Istanbul and other big metropoles, and assimilation and work in many sectors as a slave, and still many of them face the kind of this, assimilation and cultural genocide. And of course, these periods and again, unfortunately, this conflict restarted after the collapse of the peace process between 2011 and 2014 between PKK, Abdullah Öcalan, and state. Unfortunately, wasn't successful, and after collapse of the peace process, conflict restarted, and urban warfare, what we called it, between 2015 and 17, it was really destructive in many regards. Over 2,000-3,000 people died, 500,000 people again displaced. And UN, United Nations, for example, identified this massive destruction, killings, and numerous other serious human rights violations against ethnic Kurdish minorities. It's a couple of the photos you can see there. This is Diyarbakir, Sur district. You see how totally destroyed. And second one is Shirnak province center. You see again the destruction, how it's massive. And third one is Nusaybin, also district of the Mardin province. As also you can see the destruction, how it was severe. What about the current situation is in Rojava specifically, Turkey aimed to eliminate Rojava. You know, Kurds has create self-ruling, self-government there with the other ethnic and religious minorities. We call the autonomous autonomous administration of the northern and eastern Syria. But Turkey, for example, 2018 invaded Afrin cantons, and 2019 again invaded the region between Tel Abyad and Kobani, and around 500,000 people also displaced and thousands have been killed. And these attacks specifically and currently intense due to a new Erdogan recently appointed foreign minister Hakan Fidan obviously and without any shaming said that all infrastructure, superstructure and energy facilities would be and will be legitimate targets. So according to human rights law and international law, systematically attacking the civilians' facilities and civilian lives is war crimes. No shaming and no any other concern due to Gaza situations and due to Ukraine wars and securitization of the global orders. Nobody care about this, and it's important to raising this such a awareness because it's really create a huge trouble for the Kurdish people in the North Syria, in Rojava. Around 146 people died, civilians died in these times. For example, what they targeting, the warehouses for storing grain, printing presses, industrial sites for the making construction materials,
petrol station, oil and electricity facilities, medical center even, oxygen plant in a dialysis clinic even, various factories for packing lentils and other agricultural products. And of course 90,000 people have been prevented from their education rights. Over 700 schools right now not active. You can see here that they targeted electricity facilities, grain warehouse, oil production. All infrastructure is systematically targeted and destroyed by the Turkish state. And of course, Turkey is not just engaged in this, intensified its elimination concept, securitization of the Kurdish issues, and attacks the North Iraq, so Bashur, South Kurdistan. Here you can see the map. In this region, Turkey deployed 1,000 soldiers against the Kurdish guerrilla movement. Since 2019, they engaged this, specifically Haftanin, Metina, Zat, and Avashin regions. They somewhere is 30 kilometers deep invaded this region. And just between 2015 and 2023, around 7,000 people also killed during this conflict areas. So the main concept of Erdogan regime and current Turkey is securitization of the Kurdish issue. So despite the all historical and sociological realities, unfortunately current conception and perception of the Turkey is securitization and militarization of the Kurds. In this regard, for example, it's always easy to criminalize the Kurdish legal parties as well. One of the colleagues, I think Eda will talk about this. For example, it's very striking this sample. By the end of the 2021, 41% of the all party members of the HDP, People's Democratic Party, this is third biggest legal party in Turkish parliament. 41% of the all party members had been detained at least once. And 70% of all party members were in prison. It's incredible. You see how they securitize the issue, how they criminalize the Kurdish legal movement and resistance. We're talking about the democratic, what is the features of the democratic regime in generally when we're talking about it's generally considered according to these five basic stuff, system for choosing principles, system for choosing and replacing government through free and fair elections. There is election, but nobody can say it is fair. And in second one is active participation of the people as citizens, politics and civic life. This is definitely not. Women cannot, Kurds cannot, Alevites cannot, LGBTQ communities, people, persons cannot demonstrate and participate in civic life. This is obvious. Protection of the human rights of all citizens. Human rights systematically violated by the Turkish state. There is no such a stuff. Free press and autonomous academy. Pınar can share much more as academics and peace academics for peace. Maybe you know about this. Most likely you know. Many of them fired and many of them in exile in Europe. There is no such a stuff. What I would like to share, Turkey have always such a autocratic and authoritarian structure. Till 1950s, it was single-party regimes, authoritarian regimes, and after this, always such a election and multi-parties regime, democratic regimes, attempts always interrupted by the militaries, coup attack. And after the 2000 Erdogan and his parties,
promoted to some so-called democratization and membership of the Europe, but unfortunately, when he and his party consolidate his position and use this process as an elimination of the Kemalist secular state. And after 2012 and 11, they start to reconsolidate and create anti-democratic authoritarian regimes. For example, you can see here democracy index of the Turkey. It's, you can see that after 2013 collapse of the peace process, you can see how democracy index is going down. It is structural relationship between the Kurdish issues and democratization of the Turkey. You can see that conflict starting and all democratic criteria is going to down. What I would like to say, systematic human rights violation, press is 90% of the press is depends Erdogan, and some anti-terror laws on press law. They right now widely control the social media and other platforms, and any kind of the out of the dominant ideology, any kind of the voice can be criminalized and charged by the terror law. I think we don't have too much time, so I will try to conclude it. What the cost of the conflict and Kurdish issues, and one of the Tuncer Bakrhan, co-chair of the DEM Party, People's Equality and Democracy Party, recently founded, $800 billion to $1 trillion costed. Just this is spent of the state. The what Kurds paid probably double, tripled. Economic crisis due to war economy. Inflation rate rise to 85% recently, and right now drug, mafia, human trafficking, exploitation of the millions of refugees, the main structure of the Turkey economically. There is a corruption perception index as well. You can see Turkey position. So 100 is very clear, and 0 is highly corrupted, and Turkey's rank is 34. Among its place, it has placed one of the 115 out of the 180. You see again, after the peace collapse of the peace process, corruption is how it's exaggerated by the conflict again, and Turkey is unfortunately the neighbors of the Sri Lanka, Philippines, Angola, or Mongolia. You see that how corrupted in this regard. What I would like to say, we see that when securitization of the Kurdish issues and only militaristic mindset systematically destroy the Turkish economy, Turkish democratic standards, human rights violations, and create kind of the really hysterical and madness regime and sociological structure. Today, Turkish people cannot really understand the economic crisis structure, always manipulated by the government and Turkish state that the reasons on all these collapses is Kurdish issues. But the point is here, Kurdish movement, specifically Abdullah Öcalan and PKK and legal parties of in Turkey also, what they requested actually just cultural, economical and political autonomy. And it is
Also, it's very, very feasible and reasonable, and if you apply the democratic standard of the European Charter of the local self-government, you can see that is applicable. So nobody asked really about the kind of the creating of the new nation state, bloody war, and so on. It's just basic criteria, and despite of these basic universal human rights and freedoms and democratic criteria, Turkey is still systematically denying this process. Thank you. I think I completed. Thank you very much for listening and attention. Thank you, Necmettin, for interesting facts, information you have given us. Our next speaker is Cüneyt Caniş. He will speak about the categorical isolation or the system of İmralı prison island. Cüneyt Caniş was born in one city in northern Kurdistan. In 2002, he graduated from Faculty of Law. For many years, he served as chairman of Human Rights Association in Van and also as executive director of headquarters. He has conducted the research and reporting the studies on prison conditions, impunity policies, and missing graves in Turkey. He is one of Abdullah Öcalan's lawyers and was able to visit Mr. Öcalan in İmralı Prison Island 2 times. Since 2016, he has been residing in Sweden as political refugee. The floor is yours. Unfortunately, we have not any possibilities for that, because we were thinking that everybody who is coming to these universities do speak or understand English. But we have two speakers, I think 3 speakers are going to speak in Swedish, so the language is in Swedish and English only. Hej, ni är välkomna. Så jag vill idag att förklara till er om isolering som finns i İmralı fängelse. Jag vill förklara till er och jag vill att visa till er en tydlig bild av den här isolering som finns i İmralı fängelse. Jag kan säga att i början İmralı isoleringssystem byggdes i början av 2000-talet. Och den har byggdes enligt överenskommelse mellan USA och Turkiet. Enligt den här överenskommelsen, İmralı fängelse i dåtiden skulle evakueras och omvandlas till en fängelse bara för en person. Och den här överenskommelsen gjorde Turkiet och USA den 4 februari 1999 i Ankara. Jag kan säga om detta, den här överenskommelsen, det var en olaglig överenskommelse enligt den inhemska lag i Turkiet. Så enligt den tillämplig lag i Turkiet, bara justitieministern kan få ett beslut att bygga ett fängelse eller renovera en fängelse till något annat. Men dåtiden det fanns inget beslut från justitieministers sidan. Så det är det problemet. Från början av byggnaden, det var helt olagligt. Enligt Turkiets lag och enligt den här internationella
rätt, man kan säga. Sen, enligt den här överenskommelsen, Imraleön och dess omgivningar förklarades som en militär förbjuden zon. Ingen kan besöka Imraleön, ingen kan gå ut utan tillåtelse. Så det var det problemet. Och jag kan säga i 1999 bestämde underrättelsetjänsterna om allt som hände i Imrale. Sen, vad hände sen? Den 15 februari 1999 vår klient Abdullah Öcalan kidnappades från Kenya av en internationell komplott och lämnades till Turkiet. Turkisk, amerikansk och grekisk underrättelsetjänsterna jobbade olagligt under hela den här perioden. Vi kan säga också Kenyas underrättelsetjänsten hade ett olagligt och hemligt arbete med de andra underrättelsetjänsterna också. Varför vi nämner det här arbetet som en olaglig arbete? För att det finns inget lagligt dokument i ärendet om vår klients arrestering. Man kan inte se någon dokument i ärendet om vi kommer att undersöka hela ärendet, hela klassörer, hela filen. Man kan inte se en enda dokument om detta. Så det var olagligt, hela arbetet. De länderna som har jobbat tillsammans använder piratmetoder mot vår klient samt mot internationell rätt. Och denna process inledde den 9 oktober 1998 då vår klient tvingades att lämna Syrien. Från 9 oktober det började hela internationella komplott till 15 februari 1999. Det vi kan säga. 16 februari 1999 vår klient överlämnades till Imral-fängelset som byggdes speciellt för honom. Och det var bara en av de olagliga handlingarna att överlämna vår klient till den här fängelset. Vi kan ställa en fråga, var det olagligt eller var det lagligt att bygga ett fängelse speciellt för en person? Vi kan säga direkt att det var helt olagligt att bygga ett fängelse speciellt för en person. För det första, fängelset drevs inte av justitieministeriet utan det var en center som hette krishanteringscenter och som kopplade direkt till statsministern. För det andra, det var helt olagligt att styra fängelset av det här krishanteringscenter. Eftersom den här center som vi nämner hade sina egna föreskrifter, men fanns det inget om att styra ett fängelse. Turkiet infördes extraordinarie regler och förhörsmetoder under utredningen och under den rättegången processen. Det var ganska lätt för den turkiska staten
att införa isolering i ett fängelse utan rättslig grund och kontroll. Dåtiden det var ingen kontroll av från andra länderna också. Vår klient, när han förklarade till oss i ett besök, när speciella styrkor lämnar honom till Imral fängelse, han sa att det var en person som väntade för honom och klarade till honom att han ska stanna kvar i den här fängelse, och Turkiet har den här rollen, bara ska vakta den här fängelsen. Så det betyder att det här systemet har inte byggdes av Turkiets staten. Det var en internationell överenskommelse mellan länderna, som vi nämnde, USA och den var tiden och grekiska och Kenya, man kan säga. Men vi kan säga att Turkiet hade sitt roll bara som är vaktrollen. Perioder av isolering. Vi kan dela isolationen till 4 perioder. Varför delar vi isolationen till 4 perioder? Vi gör detta för att få en korrekt förståelse av den långsiktiga isoleringsprocessen. Utifrån vår klient Abdullah Öcalans bedömningar och våra observationer som advokater delar vi isoleringen i de perioderna. Så den första perioden är mellan 1999 till 2005. Under den här perioden isoleringssystemet skapades. Regeringen har kallat den här perioden för kista, eftersom vår klient Abdullah Öcalan var ensam i Imralı. Han var ensam för 10 år och 9 månader. Rättegången var helt orättvis. Varför var det orättvis? Vår klient Öcalan fick inte tillgång till handlingarna som rörde ärendet. Advokaterna blev attackerade av rasister flera gånger. Principen om naturlig rättvisa har inte följts. Rättegången, processen avslutades så snabbt och domstolen fattade beslut inom en kort tid, som man kan säga inom 1 månad. Rättegångsprocessen har slutat. Den andra perioden är mellan 2005 till 2015. Och den gradvisa försämringen av villkoren i fängelsen och isoleringen. Rätt att träffa med sina familjer och advokater med anledning av dålig väder eller båten är ur funktion hindrades ständigt. Då var Turkiets regeringen var så bestämt om detta att stoppa besöket till Imralı fängelse. Så de hittade flera anledningar för detta. Det var så lätt för dem att hitta orsaker eller skriva någonting om detta också. De var politiska beslut under domstolens namn, man kan säga. Där uppe sitter en person som heter Erdogan. Han bestämde över allt. Men när det ska bli ett beslut, de skrev bara domstolens namn.
Under den här perioden mer än 40 av Abdullah Öcalans advokater häktades. Och rättegångsprocessen fortsätter tills nu. Den tredje perioden mellan 2015 till 2021. Vi kallar den här perioden för fullständig isolering. Regeringen har kallat den här perioden för begrava i Imrale-fängelset. Den första perioden var Kista. Den andra perioden var de har gjort allt att försämra villkoren i fängelset. Och den tredje perioden är begrava i Imrale-fängelset. Vad har hänt under den här perioden? Under den här perioden blev det bara 2 gånger telefonsamtal med Öcalan, några gånger familjebesök och 5 gånger advokatbesök. Mellan 2011 och till 2021 advokaterna kunde besöka bara 5 gånger Imrale-fängelset. Efter militärkuppförsöket 2016 utvecklades statens isoleringsmetod till ett nytt nivå, man kan säga. Den 20 juli 2016 beslutade domstolen att på obestämd tid förbjuda besök, kommunikation, telefon, grundläggande mänskliga rättigheter på grund av undantagstillstånd. Domstolen fortsätter att förlänga beslutet varje 6:e månad utan anledning. De jobbade helt automatiskt. Innan den första beslutet tid ska sluta, de har tagit en annan beslut efter detta. Och den fjärde perioden från den 25 mars 2021 tills idag, vi kan säga. Vi kallar den här perioden för incommunicado, och sedan sista telefonsamtalet har vi inte fått information från våra klienter. Därför kallar vi den här perioden för fullständig brist på kommunikation och information. Så det är det sista nivå, eller man kan säga det sista perioden av isoleringen i Imrale-fängelse. Jag vill säga några ord om detta också, om CPT-roll eller de andra kommittéer roll under den här isoleringsperioden. CPT har gjort några besök till Imrale-fängelse. Men om Turkiet inte säger till dem att ni kan publicera den här rapporten, de kan inte publicera rapporten också om Imrale eller de andra fängelserna också. CPT publicerades ett rapport i 2020 utifrån sitt besök, och CPT har uttalat att de disciplinära påföljderna är olagliga och helt politiska. Så som vi förklarade innan, att förbjuda besök för advokaterna, för familjen eller kommunikation förbjudet, är helt politisk. Man kan inte säga att de är lagliga på grund av att den har kommit från domstolen, de har skrivit detta. Och den 6 september 2022 UN Human Rights Committee beslutade att Öcalan måste träffa med sina
advokater omedelbart. Men turkiska regeringen fortsätter isoleringen. Och det kan jag säga att vi måste förklara det också. Vi måste nämna det tydligt. Den här isoleringen, det är inte problemet för de sista 3 eller 4 år. Isoleringsproblemet började från 1999 tills idag. Så 25 år det finns isolering i İmralı fängelse. Och vårt problem är inte bara säga att den isoleringen måste avskaffas, måste sluta. Problemet, vi måste nämna det också, det är viktigt att vi ska göra något att Öcalan ska bli fri. Det inte räcker att bara Öcalan kan träffa med sina advokater eller med sin familj. Det räcker inte. Och den isoleringen måste sluta. Så vi vet att Öcalan, när han får möjlighet att prata om den kurdiska frågan, han kan påverka 4 delar av Kurdistan också. Vi såg det, vi märkte det också. När fredsprocessen började i Turkiet, när han började att prata, när han började diskutera med regeringen, vi märkte att det ska bli vi ska få ett bra resultat från den här processen, för att vi vet Öcalan kan beskriva tydligt den här kurdiska frågan, och vi vet han är den enda personen som kan lösa det här problemet på ett bra och fredvilligt sätt. Därför vi nämner det. Vi måste ta ansvar för att stoppa eller avskaffa isoleringen, och vi måste ta ansvar att befria Öcalan från İmralı-fängelset. 2014 European Human Rights Courts beslutades om Öcalans situationen i İmralı också. I det här besluten skriver så: ingen kan sitta i fängelse till slutet av sitt liv. Så det betyder efter 25 år Öcalan måste bli frias av fängelse. Och 14 mars tills 14 mars, om Turkiet gör ingen förändring i laget, då vi måste diskutera, vi måste säga det, och vi måste försöka att göra någonting om detta också. Så till slutet jag vill säga, İmralı är Europas Guantanamo. Det måste vara, vi måste säga detta så tydligt. İmralı är Guantanamo som i Europa. Så systemet styrs av Erdogan, diktatorials regimen. Den som jag kan säga om detta, hela isoleringssystemet tills nu. Sen om det blir frågor, jag kan få frågan också. Tack så mycket. Ja. Thank you, Junaid. Our next speaker, Eda Düzgün, she will speak about party closure strategies as a Turkish state's tradition. Eda Düzgün was born in a Kurdish Alevi village in Dersim. In the early 1990s, she emigrated as a child with her family to Sweden for political reasons. In Sweden, she studied sociology at Lund University.
Since then, she has been active in the field of Kurdish and women's rights and freedoms in politics and public relations. In this context, she has carried out information work and research for many years. She closely follows and researches social and political developments in Kurdistan and the Middle East. Today, she is co-representative of DEM party in Europe. She will be speaking in Swedish. The floor is yours. Tack så jättemycket. Först och främst vill jag börja med att tacka organisatörerna för den här konferensen som är väldigt viktig, särskilt under en sån här tid, kritisk tid som vi befinner oss i, både i samband med Sveriges NATO-process men också det globala kriget som vi ser i världen och som sprider sig i världen och i Mellanöstern. Så jag kommer att prata om de politiska utmaningar och strategier av nedstängning av partier i Turkiet. Samtidigt som jag kommer att prata om utvecklingen av kampen från HEP till den partiet, så från 90 till nu. Och sen varför man vill lägga ner HDP. Hur vi ska förstå resultatet av de allmänna valen och presidentvalen i landet som var 14 maj 2023. Vad är lösningen? Vilka är de politiska utmaningarna och vad är vårt ansvar? Så låt oss börja med att kort beskriva den politiska verkligheten och kontexten i Turkiet för att få en bättre förståelse av de politiska, institutionella, ekonomiska och sociokulturella utmaningarna som landet står inför. Turkiet utgör nämligen en bro mellan Europa och Mellanöstern och Mellanöstern och Europa. Detta geografiska läge ger landet en geopolitisk och geostrategisk betydelse som påverkar inte bara nationella frågor utan även regionen och världen som helhet. Så politiken blir därför av avgörande betydelse. Och det är här det första problemet och utmaningen ligger i. För i Turkiet är politik ofta förknippas med förbud och hinder. Som de tidigare panelisterna också nämnde det, så har Turkiet en lång historia av assimilering, förnekelse, förtryck, krig och massakrer. Politiken som borde vara ett verktyg för att befria samhället har istället kriminaliserats. Att vara politiskt aktiv i Turkiet har inneburit förföljelse, fängelse, tortyr och ibland till och med död. Sedan republiken Turkiet grundades har landets politiska miljö präglats av en rädsla för politik. Det finns en fruktan för att de andra, som armenierna, assyrierna, kaldéerna, aleviterna, kvinnorna och kurderna, ska engagera sig politiskt. Det är en rädsla att de förtryckta och förnekade samhällsgrupperna i landet ska få en röst. Det är denna rädsla som har hållits vid liv av makthavarna i Turkiet för att hindra mångfalden i befolkningen från att delta just i politiken, samtidigt som det förhindrar samtal, dialog och därmed lösning. I alla kriser har den turkiska statsmakten strävat efter att återställa det så kallade normala tillståndet, och detta genom att utesluta kurderna från den politiska sfären och deras krav på sociokulturella och politiska rättigheter. Så kurdernas försök att engagera sig politiskt har mötts med våld, och kurdfrågan har reducerats till en säkerhetsfråga. Under 1990-talet ledde statens politik till demografiska förändringar genom tvångsförflyttning och fördrivning av miljontals kurder från den östra delen av landet till den västra delen av landet. Idag kombineras antidemokratiska åtgärder med godtyckliga antiterrorlagar, vilket leder till allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och brott mot internationell lagstiftning. Dessutom används landets resurser i kriget mot kurderna, både i Turkiet och i grannländerna Syrien och Irak. Trots dessa upprepade brott mot internationell rätt har dessvärre det internationella svaret och motståndet varit otillräckligt. Turkiets oförmåga att föra dialog och hitta gemensamma lösningar och statsmaktens
för att vara tydlig, avsky mot demokrati och frihet har gjort att kurdfrågan blivit en internationell fråga och en fråga som angår hela mänskligheten. Vi inom partiet som står för Folkets parti för jämlikhet och demokrati försöker att uppnå politisk förändring genom vad vi kallar den tredje vägens politik. Genom denna alternativa politiska väg strävar vi efter en politisk omvandling som bygger på direkt demokrati och respekt för alla etniska och religiösa gruppers rättigheter att uttrycka sig samtidigt som rätten att försvara sig. Så vår strävan att bedriva politik är i själva verket en del av Turkiets demokratiska prövning. Därför måste betydelsen av kurdernas och vårt partis insatser för demokratisk politik förstås väl och samtidigt läsas väl. För så länge som Turkiet fortsätter sin assimilering, förnekelse och krig kommer ingen lösning på kurdfrågan att vara möjlig. Och det är detta som egentligen utgör och kan definieras som ett säkerhetshot. Men det är ett säkerhetsproblem för de över 40 miljoner kurderna som behöver moraliskt, politiskt och juridiskt stöd av alla. Så resan för de partier som har grundats av kurder för att bedriva politik på parlamentarisk grund började 1990, som ni redan vet, av HEP. Det fortsätter sedan till DEP, ÖZDEP, HADEP, DEHAP, DTP, BDP, HDP, Gröna vänstern och idag är vi partiet. Så under sin 34-åriga resa har våra ambitioner om demokratisk politik bemötts av ständiga motgångar. Nästan samtliga partier vi har grundat har antingen lagts ner eller så har vi tvingats till olika förändringar. Partinamn har ändrats flera gånger och precis som i början av 1900-talet så fortsätter arresteringarna av våra parlamentsledamöter och många av dem har fråntagit sin immunitet och diskvalificerats från parlamentet. Det mest kända politiskt motiverade fallet är den som vi pratar om idag, Kobani-fallet och nedstängningen av nedläggningsåtalet mot HDP som inleddes i juni 2021 och som fortsätter än idag. För att undkomma denna politiskt motiverade juridiska labyrint och risken för nedläggning beslutade HDP att ställa upp i parlaments- och presidentvalet 2023 under namnet Gröna vänsterpartiet. Anledningen till att vi gjorde detta var för att det fanns en stor risk att partiet skulle lägga ner direkt efter valet, vilket skulle innebära att vi då diskvalificerades från den politiska arenan. Turkiska författningsdomstolen, eller Turkiet, har ännu inte fattat något beslut om nedläggningsärendet mot HDP. Men efter valet 2023 och i samband med en extraordinarie kongress beslutade vi att fortsätta vår demokratiska och politiska kamp som Folkens jämlikhet och demokratiska parti, HEDEP, om ni minns. Men som ni redan vet så accepterade inte högsta appellationsdomstolen förkortningsnamnet HEDEP. Så för närvarande fortsätter vi vår namn som partiet. Så vi talar om en politisk tradition här som har bytt 3 partinamn bara under det senaste året. Alltså 3 namnbyten på mindre än 1 år. Våra partier som envist insisterar på demokratisk politik, dialog, förhandlingar och fredlig lösning läggs ner. Deras namn accepteras inte eller så försöker man sätta stopp för dem genom konspirationer och attacker. Folkens valda ledamöter avlägsnas från parlamentet och grips. Förvaltare, så kallade trustees, tar över deras kommuner. Våra möten, provins- och distriktsorganisationer attackeras med bomber. Vår partiverksamhet förbjuds. Vi utsätts för otaliga hinder och attacker som inte ens ordet förföljelse räcker till för att förklara. Turkiet hade, som ni vet, i 45 års tid världens högsta valspärr på 10%. Och detta bara för att hindra kurderna för att komma in i parlamentet och bedriva politik. Men våra politiska traditioner som har skrivit historia genom att betala ett högt pris
och med möda övervunnit alla hinder som har lagts i vägen för demokratisk politik. Nu är vi som sagt i det partiet och vi är en mogen politisk ålder. Så varför vill man lägga ner våra partier? Så om vi tänker tillbaka på varför Erdogans och AKP-regering vill stänga ner HDP, så beror det på att partiet i juni 2015 skapade nya dynamiker i turkisk politik. Nedläggningsärendet markerar höjdpunkten på en statlig kampanj som inleddes när partiet först kom in i parlamentet som ett oberoende parti. Så massarresteringarna av politiskt aktiva kurder bör läsas i termer av AKP-regeringens förberedelser för organiserat valfusk. Och massarresteringarna har även drabbat oppositionella journalister som skulle kunna avslöja sådana försök. Alla anklagelser mot HDP är politiskt motiverade och drivs av Erdogan och hans inofficiella partner Devlet Bahçeli, som är ledare för det ultranationalistiska partiet MHP. Så ur vår synvinkel är anklagelserna därför olagliga. Hotet om att stänga ner HDP bör ses som en attack mot hela oppositionen i Turkiet. För om Erdogans regering upplöser HDP kommer den också att riva upp demokratins grundvalar i Turkiet som redan har underminerats kraftigt under Erdogans auktoritära styre. Så för närvarande står HDP inför två parallella ärenden. Den ena är nedläggningsärendet mot HDP, den andra är Kobani-fallet, vilket är nära kopplat till varandra. Åtalet i Kobani-fallet baseras på ett Twitter-meddelande, på en tweet alltså, som HDP publicerade den 6 oktober 2014. Där uppmanades till demokratiska protester i solidaritet med folket i Kobane, en kurdisk stad i norra Syrien som kämpade mot IS-attacker, samtidigt mot Turkiets embargo mot staden. Så åklagaren kräver att alla åtalade ska dömas till livstidsfängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning 38 gånger. Så 108 personer, varav 18 sitter häktade för närvarande i detta ärende, och många fler lever i exil, drabbas just nu. Vi talar om en konspiration som börjar med en tweet och som har förvandlats till att varje ord och handling betraktas som ett brott. Men vi ska inte glömma att miljontals människor världen över, inklusive Sverige, solidariserade sig med motståndet i Kobane, och man gör det än idag. För de som stod upp för Kobane försvarade mänsklighetens värdighet mot IS-barbarerna. Erdogan är frustrerad för att början på slutet av IS började just i Kobane. Hans viktigaste militära partner besegrades. Därför har han utlyst hämnd. Men om någon ska dömas så är det inte de som stod på motståndets sida utan Erdogan och hans allierade som ville utplåna Kobane. Och Kobane-fallet är nära kopplat till nedläggningsärendet mot HDP, för vilket det fungerar som en förevändning. I nedläggningsärendet baseras åtalet huvudsakligen på HDPs påstådda roll och ansvar i de mord som inträffade under protesterna i Kobane 2014. Vi bör betona att Europadomstolen för mänskliga rättigheter har granskat dessa anklagelser i fallet Selahattin Demirtas och dragit slutsatsen att varken Demirtas eller HDP har något ansvar för morden. Så att stänga ned ett pro-kurdiskt eller pro-demokratiskt parti i Turkiet kommer inte att vara något nytt i landet. Kurdiska politiker arresteras, fängslas för sina åsikter, borgmästare för sina handlingar och kurdiska journalister för sina rapporter. HDP kommer från en tradition och en idé som växer trots förtryck och kriminalisering. Så AKP kan förbjuda partiet, men strävan, idén och viljan till frihet och demokrati kommer att organisera sig ännu starkare.
Under de allmänna valen och presidentvalet i Turkiet 2023 bevittnade vi alla hur valkampanjen i landet präglades av fientlighet, av antikurdiska känslor, av nationalism och krigspolitik. Även om valet inte skiftade enmansregimen så vittnade hela världen ännu en gång kurdernas starka vilja och dynamiska roll för demokrati, för förändring. Valet handlade egentligen aldrig om ett val mellan Erdogan och Kılıçdaroğlu, utan snarare om förändring, demokrati och ett envist strävande för att lösa den kurdiska frågan. Och där i dessa frågor var och är kurderna fortfarande avgörande. Vi får inte heller glömma bort att trots det systematiska statliga våldet mot kurder sedan republikens grundande förblir kurderna den främsta oppositionsdynamiken i Turkiet. Om liknande påtryckningar och våld hade riktats mot ett annat parti skulle det sannolikt inte längre existera. Men trots att tiotusentals kurdiska politiker har fängslats, förvaltare har tillsatts för deras kommuner och alla deras organiserade institutioner har stängts, fortsätter kurder sin kamp och bevarar sina framsteg. Under dessa 14 år har mer än 100 000 personer ställts inför rätta. Tiotusentals politiker har officiellt bannlyst från politiken. Så därför ska man inte underskatta framgångarna. Vårt parti försöker att öppna dörren till demokrati. Med denna strategi och kamp stoppade vi Erdogan i den första omgången. I den andra omgången fortsatte vi med samma strategi för att försöka förändra regimen. Resultatet visar att våra väljare konsekvent har stött vår partipolitik och mål. I de övervägande kurdiska provinserna där HDP traditionellt är stark vann Kılıçdaroğlu en stor seger mot Erdogan. Trots alla påtryckningar och den ultranationalistiska vändning som CHP-kandidaten tog i andra omgången vek vårt folk inte tillbaka. Det som egentligen bidrog till att Kılıçdaroğlu förlorade valet var fragmenteringen inom hans egen block och den ultranationalistiska vändning han tog. Under de senaste 40 åren har kurderna betalat ett högt pris för sin strävan att existera med sina mest grundläggande rättigheter. Trots tortyr, mord, massakrer, trots det våldsamma förtryck de utsätts för, trots de tusentals ledare och aktivister som godtyckligt fängslas, engagerar sig kurder i politiken på ett sätt som gör att de kan göra sin närvaro kännbar på det politiska schackbrädet i Turkiet och Mellanöstern. En politik för frihet, demokrati och lösningar är vägen till segern. Så vi befinner oss i ett nytt världskrig, som vi sa i början av vårt tal, där vi ser krisen och kaosen ger upphov till en farlig instabilitet och eskalerande våld. När globala makter formar sina strategier genom energikorridorer omvandlas politiska spänningar till fullskaliga konflikter. Att betrakta dagens händelser i Ukraina, Ryssland, Israel, Palestina och Turkiets, Irans samt internationella och regionala aktörers krig mot kurderna inom denna kontext kan hjälpa oss att förstå situationen bättre. Så då måste vi fråga oss, vilka utmaningar har vi då framför oss? I detta sammanhang är det nödvändigt att uppmärksamma isoleringen, som precis tidigare panelisten gjorde här, av den kurdiska ledaren Abdullah Öcalan på fängelseön Imralı. Sedan den 25 mars 2021 har han hållits i total isolering utan möjlighet till någon som helst kontakt till varken familjemedlemmar eller advokater. Alltså det är ett tillstånd av total incommunicado. Öcalans isolering är en fråga som berör mänskliga rättigheter i högsta grad, men det är också en politisk fråga. Öcalan, som överlämnades till Turkiet den 15 februari 1999,
är erkänd som en politisk ledare av miljoner kurder i och utanför Turkiet. Så alla som vill se en verklig lösning på den kurdiska frågan vet att hans deltagande är av avgörande betydelse, vilket var fallet i dialogprocessen 2013 och 2015. Så isoleringen av Öcalan bör därför läsas i termer av avhumanisering, ockupation, kolonisering av Kurdistans territorium. Isoleringen är i själva verket det nya namnet på det 100-åriga förnekandet av kurdfrågan. Trots att den turkiska statsmakten försöker att förvandla İmralı till ett system för att glömma, skapa ignorans, utöva tortyr, så ser människor runt om i världen Öcalan som en politisk symbol. Och detta har lett till ökade protester och kritik mot de förhållanden under vilka han hålls fången och där man kräver hans frihet. Som ni redan vet så inledde kurdvänner den 10 oktober 2013 en ny kampanj under parollen Frihet för Abdullah Öcalan, politisk lösning på den kurdiska frågan i 74 städer runt om i världen. Kort därefter så inledde politiska fångar i Turkiet en hungerstrejk i nästan 120 fängelser med samma krav. Och i slutet av oktober då offentliggjorde uppemot 200 organisationer, däribland politiker, journalister, intellektuella, politiska partier och icke-statliga organisationer i kurdiska Diyarbakır och turkiska Istanbul, en deklaration med titeln Call for Peace. Som den partiet så ställer vi oss bakom dessa initiativ för demokrati, frihet och fred. Sedan den 1 februari så följer vi våra parlamentsledamöters stora frihetsmarsch som startade i städerna Van och Kars och som kommer att pågå till 15 februari, datumet då Öcalan överlämnades till Turkiet. Sen vill jag också uppmärksamma och påminna om den 17 februari där det planeras en enorm demonstration i samma syfte i tyska Köln. Så frågan om isolering blir allt mer tydlig idag och fler inser att den i grunden handlar om lösning och icke-lösning, krig eller fred, demokrati eller auktoritet, frihet eller förnekande. Vi som den partiet är övertygade om att Öcalans frigivning kommer att leda till en fredlig och demokratisk lösning på den kurdiska frågan. Och uppmanar därför europeiska och svenska politiska och sociala oppositioner att stärka fredspolitiken genom att kräva Öcalans frihet. Tack. Thank you, Eda. Our last speaker, Pınar Dinç, she will speak about ecological destruction in Kurdistan. Pınar Dinç, she has obtained her PhD in political science at the London School of Economics. Her research interests are in the areas of nationalism, ethnicity, social movements, memory, diaspora, and the conflict environment nexus in the Middle East and beyond. She is currently a senior lecturer in the Department of Political Science at Lund University. Since September 2023, she has been leading the interdisciplinary project exploring conflict environment, interactions for sustainable development and conservation, ECO-Syria, funded by the strategic research area, the Middle East in the Contemporary World, at the Center of Advanced Middle Eastern Studies at Lund University. Pınar, the floor is yours. Thank you very much. I'd like to start by thanking the organizers for organizing this event and for to the audience for being here on a Saturday afternoon. And I apologize for not speaking either Kurdish or Swedish. I'll have to take this in English. But I realized that I understood quite a bit of what you said, so maybe I'm developing, and if I have a script next time, I can read it in Swedish. Yeah? I'm going to. It's okay. I can wait. Well, my talk actually intersects with
politics and human rights from an environmental perspective. And I realized that we have quite a lot of concepts that we all are focusing on, such as, securitization of the Kurdish issue, militarization of it, military security zones, criminalization of the Kurds and Kurdish movement. But my framework is, move a bit like this. My framework, my theoretical and conceptual framework is from a political ecology approach. And what do I mean by this? So this is what I'm using to understand the environmental destruction in Kurdistan. And by this, I mean, I accept that environment shapes economy and politics, such as, what is your environment? What is the geography like? How does it impact the way you do, your economic activities, for example? Do you do agriculture or farming or tourism or trade? Do you have valuable natural resources that you can use? What's the availability of the landscape for infrastructure, for example? An environment also shapes identity and politics. It influences how people perceive their environment, their relationship with the nature and with each other. But also the context shapes the environment, right? For example, regimes have an impact on environment. Do they prioritize short-term economic gains, for example, or long-term sustainability and social equity, or the impacts of capitalism or neoliberalism we can think about, and the destruction it causes, the exploitation it leads to. So there we have the context, the political and economic context that has an impact on the environment itself. And finally, the political ecology approach explains that there are external environmental opportunities and constraints that we need to be aware of. So these are the external biogeophysical conditions. Sometimes there are opportunities. For example, there's a fertile soil, but sometimes there are constraints. For example, we've been speaking more and more about extreme weather events or, temporary drought seasons in the Middle East, for example. So this is the approach that I'm usually understanding. An overall political ecology approach combines different perspectives, different disciplines, sociology, anthropology, political science, and geography, human geography, but it also explains how power dynamics, institutions, ideologies, and social structures shape environmental processes. But maybe if I talk more about how I became more interested in the political ecology approach, it will give more meaning to what I have been saying so far. I have been, my doctoral dissertation was on Dersim, on its collective identity and collective memory and its competition. And Dersim, as I'm sure many of you know here, it's notorious for its beautiful landscape, beautiful geography, right? It has an incredible nature with mountains, numerous bodies of water, valleys, and caves. And this unique geography also gave Dersim its identity in many ways. It has been a shelter for marginalized groups, may it be Alevis or Armenians in the late Ottoman Empire. And it had an impact on its nature. The impact of this nature was visible on its economy, on its identity, politics, culture, the customs, beliefs, etc. We know that many natural resources and geographies in Dersim are a part of the identity. They go there and they're sacred in many ways. So I have been, I visited Dersim several times between 2014 and 15 when the peace process was still ongoing. I was there for fieldwork. And then in the summer of 2015, I started to hear more and more about these forest fires happening in Dersim. And of course, I was aware of what had happened in 1993, 1994 about forced village evacuations, forest burnings, and so on. And it was hard to miss the high security police checkpoints placed on the top of hills in Dersim on every corner. But I had not heard about these intentional forest fires during the period that I was frequently visiting the area. And then soon after I started to hear more and more about these forest fires,
you know, how the nature was being impacted. And then, of course, I came to realize that, you know, it was important who was reporting these forest fires and how this was discussed in social media, in mainstream media, who was, you know, making calls, how the state was denying it or ignoring it or saying this is just a, you know, this is a security zone, this is a fight against terrorism here, it's just ground fire, it's not so important, and so on. And, you know, there's a picture that I added there to that, you know, where HDP, I think it was the name at the time, or BDP, no? The PTs wanted to go there to put out the fires, but the gendarme and military forces were actually blocking them. And this was also a period when prominence of environmental issues in the Western discourse was also, you know, receiving more and more attention. There was a global interest in this, and there were global concerns, right? So this was it was in 2012 when the conference in Rio, United Nations Conference on Sustainable Development, led to the SDGs, Sustainable Development Goals, that all of us researchers are so, you know, under so much pressure to touch upon in everything that we write, in every project and grant application that we put, and so on. So there's an increased emphasis on these Sustainable Development Goals. And also, for example, I remember looking at the maps produced, you know, and shared in EU websites, but then there was something missing in these maps. As you can see in these white areas, you know, it says no data. And this is precisely the area that, you know, environmental destruction is happening, and in a quite politicized way, right? And there was no information. There was complete silence. So there as well, political ecology approach came in really handy, because it is inherently critical, political ecology. It offers a critical view on existing power dynamics, inequalities, injustices that underline environmental degradation. What is said, what is not said, what is known, what is not known, who is speaking, who is not speaking, who has voice, who has no voice, right? So this led to, this was basically the personal and theoretical background that brought me to my research in the past 5-6 years now. I've been working on this since 2018 under different research projects, and I have been lucky enough to do interdisciplinary research on this environmental destruction in different parts of Kurdistan, with an interdisciplinary group of scholars consisting of human geographers and geographers. So we have been applying different qualitative and quantitative methods. As a political scientist, as a social scientist with a qualitative background, I'm more, you know, I can do more of the interviews and critical discourse analysis and so on, but then I've been using a lot of remote sensing and satellite imagery, looking at this from space, from satellite images. And then we have been putting conflict, fire, and rainfall or climate data sets on top of each other to understand what was going on in different parts of Kurdistan. So I will try to show you some of the examples that we have produced so far and published in academic journals. This comes from northern Kurdistan. So this was the first area that I was really interested in, as I just told you. And when we compared before the peace process and after the peace process, we could see that hotspots, which means conflict and fires, matched with each other in those particular areas. And those areas were persistent, actually. They remained the same. So Munzur Valley, Kutu Deresi, Ovacık National Valley, Hozat, and Geyiksuyu, these were always the areas when conflict and fires increased simultaneously, okay, so at the same time. And then we have run some analysis for Şırnak. Not surprisingly, Cudi was the hotspot there, and for Hakkari and Çukurca and Yüksekova in Hakkari, not surprisingly again, were the hotspots. Then we have done some other analysis. For example, we focused on Bashur.
And here we were able to see that the conflict, the escalating conflict between Turkey and the PKK since following the end of peace process was happening in more natural vegetation areas. So in KRI, in Kurdistan region of Iraq, we have been seeing conflicts between Turkey and PKK, but also with the Islamic State. But the conflict with Islamic State was happening more in bare soil, in sparse vegetation, whereas the PKK-Turkey conflict and Turkey's constant airstrikes in northern Kurdistan was leading to a greater impact on forested areas, on tree cover areas. And in another, hopefully forthcoming article, we have been looking at border areas in KRI. And there we have seen this map you see here, the red points here, it's only for conflict, so it's not the conflict and fires together in this particular map. But in our analysis, we see that Amedi district and what we know as media defense zones were the areas where conflict, like armed conflict and environmental degradation was happening at the same time, simultaneously. Whereas we have seen some red spots in Mahmur area, in the west of Mahmur, in the border area, and that was, we were able to find that was more about the IS conflict again, and with the burning of the oil wells. More recently, as Erdogan, as Hakan said in the introduction, we started an interdisciplinary project again in September 2023 with 5 scholars, 5 of us here you see, again an interdisciplinary team, and we're now focusing on North and East Syria and the impact of politics on the environment. And by this we are not necessarily focusing on environmental degradation, but also aims for restoration. We know that in North and East Syria there has been several attempts of tree plantations and restoration of biodiversity, etc. So in this project we will try to zoom in different parts of North and East Syria, Rojava, to understand what is happening. And I think it's really important because, as you can see from this map, the land cover in North and East Syria is, this area was the area that people have been focusing on and claiming to be the breadbasket for Syria. And this is the area where we also see, that is under Turkey's invasion. And also there is already existing research and efforts to explain, for example, Syrians for Truth and Justice produced this map, which zooms into Afrin and shows the deforestation. We have been following, news about olive tree destruction, logging of olive trees in Jindrek, in Afrin, different parts of the district. And actually, Necmettin and I are also currently working on a paper where we want to compare what's happening in Afrin and Palestine, because as I was listening to these presentations, it's really striking to see the similarities of colonization and destruction happening in Palestine and in Rojava, in different parts of Kurdistan as well. And I think it's also important to zoom out even a bit more to understand how this is important, not for the Middle East only, but this has a meaning in the larger context. We know that the peoples of Chiapas in Mexico have been struggling. They have been involved in an armed conflict, but also, pushing for environmental justice. We know that Tamil people in Sri Lanka, they have been in armed conflict and they are also subject to environmental destruction. We know, as I said just a minute ago, we know the Palestine case. So I think that it's really important to connect what's happening in different parts of Kurdistan with what's happening in the global south at large. And I think also resistance is something that we should always keep in mind. This is not a one-way route. This is not only happening by colonial states or by, oppressive states, but there is quite a lot of resistance coming from bottom up.
And I think, some of the sources to mention here, Make Rojava Green Again, it's like a manifesto for ecological democracy. I wanted to mention Aziz Aslan's book on anti-capitalist economy in Rojava. This book actually also draws parallels between what's happening in Rojava and what's happening in Mexico for the peoples of Chiapas. There are quite a lot of important organizations. Mesopotamia Ecology Movement is one of them, but also unique examples and experiments of building an ecological and women-led community villages, as in the case of Jinwar, for example. So the way I see it is this. This is a graph that I think explains the dynamics, and I also I kind of unfortunately knew that the audience would already be quite aware of what's happening in Kurdistan, all these violations, political violations, horrible imprisonment conditions, and the ongoing, like, the century-long discrimination and assimilation policies. So that is something that we already know, the audience already knows. And we already also, as scientists, as I showed you, I mean, even in my publications so far and in the literature that I have been engaging with, the scientific world also knows what's happening. We are able to identify this. But I think the main issue is that, this issue gets stuck in the policy world. And I think this, perhaps the way to understand how this political repression and environmental destruction, this top-down pressure, but the bottom-up political resistance and environmental justice, is perhaps, it requires a peace ecology approach. And I want to emphasize this peace ecology approach in comparison to environmental justice or environmental peace building framework, because environmental peace building focuses more on natural resource management. It focuses on conflict prevention and sustainable development and environmental cooperations. But in the Middle East, we actually have seen examples of this. I mean, there has been water diplomacy since 1940s. Between the dominant nation states there, right? Or we have seen on and off agreements around energy, about oils and pipelines, right? This is happening. So if we want environmental peace building efforts, I think it's already there in a way. But we also see that it doesn't produce something that is sustainable in itself. So I also believe that these efforts receive more attention if they're talking about more vital resources like water or like oil. But when we see, if you think about the maps that I have seen you, those are livelihoods, those are agricultural areas, or those are forested areas, or lands with tree cover, that they are crucial for the livelihoods of the local populations living there. And they don't receive enough attention. Perhaps they're not yet perceived as the most valuable, like water or oil. So they become neglected, and of course they become, this whole situation, when we show them the maps or when we make these arguments, they say, well, yeah, a tree or two is burnt down, a village or two is, ruined, and people had to migrate, and they can no longer, raise crops there. But it's terrorism. We're fighting against terrorism, so this is normal. So it's completely neglected in a really bizarre way. But the peace ecology approach offers something more holistic. It sort of brings together peace and environment, not in relationship to each other necessarily, but like as two entities that are must. That we cannot drop one and just use one. They have to come together. They have to happen simultaneously and together and in relationship with each other. And peace ecology also aims for a longer term. Unless environmental peace building, it aims for longer term collaborations. And it's also beyond set borders, beyond national units, because as we all know, it is a problem in this region. We were talking about a stateless people, right? And they're, of course, Turkey and KRI, or Turkey and
central government in Iraq, they can have deals and so on. But where are the Kurds there? Where are the nationalist Kurds there? So peace ecology in that aspect also goes beyond these set borders, and it argues for a multiple and local and community-based units to be included in these discourses, in these dialogues. And perhaps we should find ways to bring local and scientific knowledges together towards this aim. Finally, I just want to share, since there is a significant crowd here, and I hope that some of you are interested, you can use the QR code. Necmettin will be one of the speakers in a roundtable that we're organizing. It's going to be both in person and on Zoom, so you're really welcome to join us. Necmettin Yustionger'den and Eleonora Giappicardi, where we will talk about more extensively on ecofeminism and ecocide and conflict in different parts of Kurdistan on the 22nd of February. Thank you very much for listening. Thank you, Kunal, for an interesting intervention. Now we have a little bit time pressure. We're going to receive some questions, if you have any, and then we're going to take a 10 minutes break and then go to the second session of this conference. Is there any In the 1990s, I think, around 1996 or something like that, Turkish state, the Turkish military had a policy which they called drying out the water for the guerrillas. Have you been seeing that report? Yeah, I'm aware of the reports, and there are a lot of good, really scholarly articles on that as well. Yeah, there is research on that. My research mainly focuses on tree cover areas, because I kind of think that the water aspect has been studied with the dams, you know, the Güneydoğu Anadolu projesi and so on. But yes, it is a state policy to. It's kind of a demographic engineering project happening there, of course. Yes. It was in many parts, not just the water. Yeah. That project was emptying out the villages, burning down the trees and so on, Yeah. and the killing of the animals. Yeah. The one I mentioned in Dersim as well, 1993, 1994. Yes, of course. Yeah. Thanks. Yes. Can you raise your voice so everybody can hear? Thank you very much for all the presentation, all the very valuable for us. I have a question to regarding the historical background of Turkish state and current situation in Turkey. How do you see about the near future in Turkey, about democratization of Turkey and the Kurdish question? Do you see any light or chance backstep in the secularization of Turkey or the Kurdish question? Thank you very much. Thank you very much. I think I'm quite pessimist in this regard. I mean, if you look at the historical background, it's really they used the chemical weapons against the Kurds. They committed mass massacres. And we know that the Turkish state and recently this Turkish and Islamist synthesis, this Erdogan regimes, they promote this kind of the new history, new understanding, and create such a state picture which is totally taboo, which is totally sacred and untouchable things. State create new concept of state in the Turkish people mindset. They, for example, many series and many media channels, they promote this Ottoman Empire sultans and kings, that how they made great sacrifice, that they killed their infants, then they little brothers even. Can you imagine such a pathetic mindset? And right now, I mean, last week's Erdogan said everybody can be a politician but cannot be statist. That means
I am politician who accepted and adopted state securities concept. So I don't think so in near future we have such a chance. It is the only way to really collectively thinking, collectively acting, collectively struggling. This is the only way to resist and gain some political ground for the Kurdish people. This is the only way. Otherwise, it's really very fascistic way, and still deny the Kurdish nation, Kurdish symbols, language, and existence. And if you look at the isolation on the Mr. Öcalan, you can see that they don't have such an intention to solve these problems in a democratic way. Sorry, but I'm in this regard, I'm really a little bit pessimistic. Thank you. Any other questions? Yes. Erdogan talked about the latest election where the CHP leader changed his line days before it. But what is the biggest, problem in Turkey? Is it the existence of the other parties or the races within CHP? Isn't that the biggest problem in the race of Turkey? And by seeing the races in the CHP, is there any chance that CHP can be changed in the near future? Jag tror jag svarar på svenska. Yeah. Ja. Ja, som jag sa i början i mitt tal också, som jag tror alla panelister här har sagt, det är att det finns ett problem just i grundandet av republiken Turkiet. Det är att man förnekar existensen av kurderna. Och då var ju CHP, alltså CHP är ju alltså själva statsmaktens parti. Men när det kommer till politik handlar det inte så mycket om, eller hela vår politik har visat oss, det handlar inte så mycket om vad de vill, utan vilken form av resistance, som Pinar sa, vi för. Och det är vi som ska skapa förändringen. Det är vi genom vårt motstånd som ska skapa möjligheterna, som ska utmana de här nationalistiska. Och det är inte bara nationalistiskt, utan det är fientlighet. Det är öppen fientlighet mot allt som heter Kurd och Kurdistan. Så de är emot vår existens. Så just nu så sitter vi här i en panel, vi diskuterar, många av oss, kanske inte Pinar, men vi är av kurdisk påbrå. Och vår identitet är förnekad. Så hela det här gör problemet ännu mer problematiskt. Men i slutändan så handlar det som sagt inte om, varken, så som jag sa också i mitt tal, det handlar inte om vad Erdogan vill, det handlar inte om vad Kılıçdaroğlu vill, utan det handlar om vad vi vill. Det handlar om vad oppositionen vill. Och då menar jag den genuina oppositionen. Alla vi här som är demokratisträvare, alla vi som tror på demokrati, som tror på frihet, som tror på freden och som är redo att kämpa för den också. Och det är det vi gör. Och det är det vi gör i Turkiet, det är det vi gör i Rojava och det är även det vi gör i Sverige. Och det är när vi fortsätter att kämpa som vi kommer att nå segern. Och det som Pinar också sa, det är problem just när det kommer till problematiken. För vi måste vara mer tydliga i hur vi ska kunna uppnå en lösning. Och det finns bara en väg. Jo, det är genom att du erkänner det här problemet. Det här problemet som vi möter måste ha ett namn, den måste definieras. Kurdfrågan måste lösas och det finns bara en väg. Och det går genom att släppa eller
Abdullah Öcalan, som miljontals kurder erkänner som sin politiska ledare. Det här är den enda vägen. Och den här vägen, den måste vi insistera på också tillsammans. Kort kan jag säga det här. Någon andra frågor? Nej. För vi tar en paus, jag ska bara berätta om vad vi nästa... nu pratar jag svenska. Okej. You caught me. So before we take a break, the next session will be also three topics, which is very interesting. One of them is the origin of Xinjiang Azadi, where it came from. Other one, the criminalization of the diaspora and the NATO process, which is still a hot topic, and the comparison between Palestinian and Kurdish movement and unveiling the Turkish state strategy. So we will meet 15:30 here. Ja. Yeah, Jag vill bara lägga en till. Eftersom det är universitetspolicy så vi har bara 10 minuter vi ska ta kaffe. Men vi får inte stanna där inne. Så vi har bara 1,5 timme kvar. Så 10 minuter så tillbaka. Nej, ingen kaffe in. Ja. Nej, men. Ya o tamam da şimdi bu beni anladın.
presentation. The presentation focused on the foreign policy of the Turkish foreign policy related to cooperation, Kurdish question and the Palestinian question, and maybe I will talk about the Barzo Eliassi biography. This is the short. Barzo Eliassi holds a PhD in the social work and serves as an associate professor at the Linnaeus University, where he teaches at the undergraduate and graduate levels. His research area engages with the ethnic relations, social policy, social work, Kurdish and Palestinian diasporas, the citizenship, and the multiculturalism in the Middle Eastern and the West Europe societies. Before joining Linnaeus University, he served as a postdoc position in the Center for Advanced Middle Eastern Studies at Lund University, and he worked as a researcher at the International Migration Institute at the Oxford University. Yes, Mr. Eliassi, the word is yours. Okay. Thank you very much, distinguished guests, the organizer of this conference. I'm honored to stay, not to be with you, I'm online with you, so, and have the opportunity to delve into this intricate interplay of identity, geopolitics, and the humanistic facade often utilized and used by states to advance their political agendas in the Middle East. Our focus today will center on two marginalized groups, the Kurd and the Palestinian, who have long been at the heart of the geopolitical turmoil. In the aftermath of the World War I and the restructuring of the Middle East, both Kurd and Palestinian found themselves denied statehood and navigating a complex geopolitical landscape. Despite the absence of official nation-state, these communities developed profound national consciousness and shared identities. Living in the disputed territory with ambiguous boundaries, both face different forms of exclusion policy like assimilation, denial, violence, and spatial erasure aimed at suppressing and denying their identity. My presentation drove on empirical data from my book, 2021 book, Narrative of Statelessness and Political Otherness, Kurdish and Palestinian Experiences, aiming to shed light on the nuanced narratives surrounding statelessness and political suffering within these communities. These two stateless groups, living within the national jurisdiction of multiple states, challenge the international state system that dictates belonging and right distribution. Stateless and politically vulnerable Kurds and Palestinians navigate a landscape with sovereign power to dismiss their claims, attempting to subsume them under different universality or exclude them totally from the universality that they have created. However, despite such oppression, these stateless groups emerge as significant political actors resisting state abuse. The denial of statehood often fuels their determination to resist subordination, using statelessness as a platform for political assertion. The central theme of my book explores the nuanced narrative of surrounding statelessness and political suffering among both Kurds and Palestinians. It delves into their resentment expressed by certain Kurds toward the perceived privileged status of Palestinian, questioning the criteria and the subjective perception that underpin the designation of who is stateless and who is not stateless. The strategic use of statelessness as a tool for gaining international attention and legitimacy is a recurrent motif. Many Kurds view, for instance, Palestine as being at the forefront of what Angela, the African-American writer Angela Davis, actually terms as the Olympics of suffering, introducing a layer of complexity to the discourse and highlighting the deliberate construction of narrative in the broader geopolitical struggle of the Middle East. The discussion involves instances of political manipulation and strategic alliances, revealing the complex web of relationship in the region. Support of Palestinian movement for Turkish action against Kurds, for instance, in Rojava, both in Afrin and other part also in Rojava, serve as a poignant example, unveiling the intricacy of alliances and conflict within the Middle East. Personal anecdotes among the interviews shared further enrich this discourse.
offering a spectrum of attitude within both communities. The historical collaboration between the Kurdish and Palestinian movement, particularly during the 1960s, underscores shared experience of oppression and mutual support, adding depth to this narrative. Geopolitical actors such as Turkey, Iran, and Israel play a critical role in shaping the narrative between both Kurds and Palestinians. The shifting stance of Turkey under Recep Tayyip Erdogan, the Turkish president, and the Israeli government's rhetorical support for Kurdish independence add layers of complexity to the geopolitical landscape. In essence, my presentation gives a comprehensive tapestry of perspective, unveiling the intricate dynamics between status' geopolitical interest, historical collaboration, and internal conflict within the Kurdish and Palestinian communities. So, I will try to present some data just to say how both the Kurds and the Palestinians view each other, and from there understand how the Kurdish movement and its struggle is conceived in the Muslim world and among the left, and even by different states and so on. So, okay. Can you see it? Yes. Okay. So, here we have, first of all, the metaphor of statuses, how both Kurds and Palestinians view statuses. We can see from this that when they talked about status, they talked about that status in the form of injury, status of people are refugees, they are orphaned, nobody can take care of them, from already in the kind of regional state, and this is a very paternalistic notion of the state also. Hopelessness, nobody comes to you to rescue, lack of character, less valued, living in the air, not on the earth, homelessness, lost, beggar, like the Roma population, confused, ignored, isolated, outloud, animals, emptiness. And animals is interesting because that's exactly what the Israeli discourse was about the Palestinians. Emptiness, this was done prior to this the Hamas attack on Israel and the Israeli response. Emptiness, prostitute, nothing, zero, non-existent, thrown out the street. It just shows that statelessness, indeed, mostly in the Kurdish, but also in the Palestinian narrative, is situated within a negative discursive field. It is very much related to negativity and affects the lived experience of the Kurds and the Palestinian in a negative way. Okay, when I asked both the Kurds and the Palestinians how they relate to each other, this is a young Palestinian how he talks about Kurdish rights in Turkey, for instance, and also about the hypocrisy that exists among certain Palestinian groups vis-à-vis the Kurdish struggle, but not only the Kurdish struggle, but also other groups in the world who are struggling for equality and justice. So I will read from here. This is Ahmad, 33 years old Palestinian man. When I encounter Turks, he talks about in Sweden, I usually use the word Kurdistan, although the regional state called Kurdistan. For me, saying Kurdistan is about freedom of political expression and that there should be a Kurdistan. It sounds provocative to Turks when you say Kurdistan. Yeah, I had a Turkish colleague at the same workplace. Once I said Kurdistan, he said, there is no Kurdistan, and every time I said Kurdistan, he became angry. The reason behind this reaction is that because many Turks are nationalists and look down on the Kurds. Amnesty International, Human Rights Watch, all witnesses of oppression. I find it problematic when many Palestinians praise Turkey and Saddam Hussein. If our Palestinian question is about Israeli violation of human rights, we cannot at the same time support people like Saddam or Turks who discriminate and murder people who are not Arab and Turks. The Palestinian movement lost credibility when you support this regime. Supporting a dictator is wrong, regardless of the support or non-support for our Palestinian case. We blame the Israelis for killing Palestinian children, men and women, but we don't see that Turkey does the same thing to other Kurds. We Palestinians can go to Morocco on vacation and support its state, but we forget about West Sahara. We can boycott Israel, but it has occupied our homeland. Nobody say boycott Morocco because it has occupied West Sahara. This double standard is wrong. I think these are voices that we don't hear so much among Palestinians, especially in the Kurdish circles. Usually you can use very antagonistic voices from different positions that just reinforce the boundary between the Kurds and the Palestinians.
And then we have also pro-Kurdish lefty politicians from Palestine. For instance, in 2018, Leila Khaled, who is a leading member of the People's Front for the Liberation of Palestine and participated in the third Congress of the People's Democratic Party, in Ankara. During her participation in Congress, she condemned the Turkish invasion of Afrin and underlined the similarity between the Kurd and Palestinian. This is what she said, by the way. Today in Ankara, I saw two different scenes. On the one hand, all the policemen who surrounded Congress hall and filled the street. The same picture we see in Palestine. Wherever there is colonialism, oppression and violence, resistance will gain strength. You are resisting. You are the voice of those who resist colonialism. I greet you on behalf of the fighting Palestinians. So this is Leila Khaled from a very leftist position, and this is in deep contrast, by the way, to Hamas or Fatah, or are the leading political faction within the Palestinian movement. And of course, we have also this antagonism within between the Kurds and the Palestinian and the Arab, of course, other Muslims who view the Kurds as so-called crypto Jews. So this is a teacher, Ava, who is a teacher working in Malmö in Sweden, and this is her experience of encountering Arab and Palestinians in relation to her Kurdish identity. I always say that I'm Kurdish when a Swede asks me, but I don't say that I'm Kurdish when an Arab asks me, because when I work in the suburb of Malmö, a lot of problems emerged when I said to Arab students that I'm Kurdish. I found out that Arabs, Shiites, Palestinians hate the Kurds. Palestinians hate the Kurds because Saddam supported them and they see Saddam as an Arab hero and they view the Kurds as traitors. I have stopped talking politics with Arabs, Persians and Turks. They arrive at a point when they swear at me and even call me an agent of